NATO doesn't want Ukraine to be a member. Ukraine doesn't qualify for NATO membership. So it makes no sense for Ukraine to become part of NATO. The future of NATO depends on maintaining Russia as a potential adversary, and that the relationship, the adversarial relationship, could in fact become confrontational to include a military-on-military component. But he said it's important to note that NATO cannot get involved in a direct military conflict with Russia, because the consequences would be body bags coming home to NATO, and NATO was not ready to receive body bags. Ukraine is meant to be a source of non-NATO manpower that can be sacrificed on a battlefield in a confrontation to Russia. Ukraine is not meant to be a NATO member. It's meant to be a proxy of NATO, a sacrificial lamb for NATO. Vladimir Putin has said that he cannot imagine a world without Russia. So if Russia is finished, the world is finished. Harsh realities of the special military operation today is a growing recognition within NATO that not only has Ukraine lost this war, but NATO has lost this war, that NATO is a fundamentally weakened organization. And they are also coming to the grips with the fact that despite allegedly expanding with Finland and Sweden, the cost of continued conflict with Russia are unbearable. This war is creating a new global economic reality where the center of gravity is actually institutions like the Shanghai Cooperation Organization or BRICS. This war has de-emphasized the importance of the rules-based international order, of the World Bank, of the G7, of NATO itself. We've never been the perfect country. We've always been the country trying to be the perfect country. And I think some people bought into that because they saw Hollywood as a symbol of that perfection, the dream, the fantasy. Rock and roll was the fantasy, but it's fantasy. It's not reality. The reality is homeless people in the streets. The reality is constant warfare. The reality is an economy that makes no sense anymore. This is the reality as America is struggling with that reality. Thank you, Scott. You were brilliant. Thanks again for joining us. Always nice to talk to you. We really appreciate it. Thank you. Thank you for having me. But anyway, we live in Moscow with our 5 children, and we both produce and star in our own YouTube channel called Expat American. And not only do we do that, but because of this channel, we are now inundated with emails and requests from people from the West that want to move to Russia, to live, to start their new life. But anyway, how did this happen? I'm a guy from Florida. I went to film school at New York University. I worked in Hollywood in the movie business, and I never thought about Russia except what Hollywood told me, which is that Russia is a place full of bad guys, a cold, dark, scary place. And then I got married to a Russian. And over time, I visited because what I saw with my eyes did not match what I had been taught and brainwashed to believe for almost 40 years. And so that's what we did. And we did this 9 months ago. And our hope with the channel is that Westerners would watch and they would say to themselves, wow, this isn't right. We shouldn't be in a Cold War. And they would put pressure on their governments and the Cold War would end. I know it might sound a little bit too optimistic, but that was my hope. And that has not happened. But instead, what has happened is we've gotten a bunch of Westerners saying, can we please move to Russia? Please advise us. Please help us how we can immigrate. Because they feel like perhaps the West is going crazy. And now they want to have a normal life in a new place. And how crazy is this, guys, that we now live in a world where Westerners, for political reasons,
for freedom want to leave the West and live in Russia? Yeah, so there were so many people that have been emailing us. So they have been emailing us like every day, 5 to 6 emails a day. So to the point where we had to open the Immigration Aid Center, where we will let people know that actually we are having a team who are willing to help them to visit Russia or to come to Russia, to move to Russia. And people email us from different countries, the US, the UK, Canada, Germany, France, and other European countries. And most of them are saying that they want to move because of the ideological, traditional values. But we know now from making our show and hearing from people that are watching that there are a lot of people out there with traditional family values that want a place to call home, that want a good place that they can raise their kids. And I think now is a good time, unfortunately, because the West is going a little bit crazy, is not doing well, for like-minded countries there for traditional family values to unite and to have the correct immigration laws to rescue these people, which will in turn make their country stronger, your country stronger, Russia stronger, and help us to together create a new shining city on a hill. Moving to the next subject, deepening to the last point I've been asked. Here in the Basque Country, as in the rest of Europe, Russia's response on Ukraine February last year has split up the left, even in its revolutionary wing. The situation has highlighted all divisions, certainly the right, from a difference in perception of tasks, laws, means, and costs, certainly, of the class struggle on the road from capitalism to socialism. That's mainly due to the fact that, on the one hand, there is the sector which provides an explanation based on Lenin's definition of imperialism from over 100 years ago. Англичане до сих пор мешают ирландцам объединиться в единое государство, да, потому что в составе Великобритании находится Северная Ирландия или Ольстер. И если раньше британцы мотивировали это тем, что юнионистов, а именно ирландцев, лояльных англичанам, которые изменили вере отцов и крестились из католичества в протестанство, а также потомков английских колонистов, их количественно больше, чем, собственно, сторонников тех, кто хочет отсоединиться, вернуться в Ирландию, тех же самых Ирландской республиканской армии и ее политического крыла Sinn Féin, ирландцев-католиков. Но с учетом того, что ирландцы-католики, будучи более традиционными ребятами, рожают больше, то сейчас демографическая ситуация уже выправляется, идет к тому, что ирландцев-католиков скоро будет больше, чем юнионистов и сторонников унии с Британией. Я надеюсь, что в будущем мир поймет, что архитектура современной безопасности, она все-таки базируется на принципах равенства и уважения к суверенитету. Суверенитет страны нужно уважать. I'd like to say that putting so many eggs, so many Polish eggs in the American basket is a very risky strategy for Poland nowadays. So the new political parties that were established in this year and social movements like Polish anti-war movements are against this risky America first policy of this Polish government. Thank you very much for your attention. There is a Russian proverb. No raven would hit the eye of another raven. I think you understand it. All these countries, Spain, Poland, the US, France, of course England, who oppresses Northern Ireland, are the part of one damned system. They're the part of one damned system. Каждое общество, оно требует справедливости по отношению к себе и для развития общества как такового. Мы решили, потому что по-другому нас просто бы истребили. Мы пошли по этому пути. In Rome, people said,
that we are civilization. Others, no matter Egyptians, Gauls, Britons, they have a lot of differences in their cultures. But for Romans, on the first place, they were barbarians. Since the Rome Republic, the empire, the concept hasn't changed. That's what you're trying to say? No, actually, I want to say that now the role of this Roman, let's say, point of view is taken by Western world. Мы хотим жить нормально со всеми. Власти в Молдове пришли те, которые в 90-е годы прошлого столетия под стол пешком ходили, как говорят, и не понимают, что закон об особом правовом статусе Гагаузии, который был принят, это закон, который был, посредством которого были реализованы урегулированные политические договоренности высшего руководства Гагаузской республики, это непризнанные, но Гагаузской республики. Для нас, по большому счету, большая трагедия, что два славянских народа воюют друг с другом. Но мы выступаем против того, что как Республика Молдова сейчас обвиняет только Российскую Федерацию. Слушай, а вот говоря о людях в Македонии, действительно, о населении, о народе, ты говоришь, что Македония сделала очень много шагов, чтобы вступить в Евросоюз. Но насколько вот люди, обычные люди это поддерживают? Все-таки это требование, скажем так, это глобалистское правительство хочет видеть Македонию в Евросоюзе или люди на местах хотят видеть Македонию в Евросоюзе? Давайте честно. 94 год, если я сейчас правильно помню, еще тогда Македония приняла точно стратегический курс, это вхождение в Евросоюз и в НАТО. Народ там, если его спросит, но если ему правильно задать вопрос, вы за НАТО и Евросоюз, наверное, большинство будут да. Но если им задают вопрос, вы за НАТО и Евросоюз, и вы должны поменять свое название, свою историю, прошлое, тогда большинство народа скажет, что нет. Мы не хотим в Евросоюз и НАТО, поэтому для нас более важно это свое имя, название, история и прошлое. Потому что мы себя чувствуем как македонцы, там, что у нас есть исторические корни, а не что мы белый лист бумаги. И сейчас вот европейские лидеры, сейчас они очень активно сейчас приезжают в Македонию, стараются там убедить и позицию, что если они не примут то, что Евросоюз требует, то Македония будет находиться в изоляции, и что Запад будет, больше не будет, Македония не будет получать финансы и деньги с Запада. It was in February this year. It was quite successful. Our party, let's say, we have already a party as well. It was named like course, which is in Russian вместе and which is in English together. Our philosophy was that Estonia should be a neutral sovereign state, not taking action and part in any wars, in any conflicts between the neighbors. Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, еще ряд областей Украины посчитали, что нет, ребята, нам с вами больше не по пути. И выбрала путь собственный, выбрала путь в сторону России, и по этому пути идет до сих пор. Именно поэтому была вынуждена Россия начать спецоперацию на территории Украины, чтобы защитить русское население, чтобы защитить русскоговорящих людей, чтобы защитить русскую культуру. В «Закате Европы» выдающийся немецкий автор предсказывает гибель европейской цивилизации на фоне появления юных народов и чужеземных завоевателей. Неплохо так описывая все то, с чем сегодня сталкивается Европейский Союз. Наблюдая за последними протестами во многих европейских странах, хочется вспомнить, что Европа оказывалась на пороге кардинальных революционных перемен, но в итоге-то все заканчивалось хорошо, потому что в судьбу Европы очень часто вмешивалась Россия. Та часть Европы, о котором говорят наши оппоненты, безусловно, можно считать, что да, мы ее как-то завоевывали, забирали, но будем говорить откровенно. Когда эти земли были под управлением России,
в них никогда не было никаких конфликтов. И это тот исторический пример, который подтверждает эти слова в любой государственной ипостаси нашей Родины. Американцы все-таки не пытаются Европу обогреть. Они не пытаются Европу накормить. Они не пытаются они пытаются Европе насадить свои леволиберальные ценности, которые убивают европейскую семью, убивают европейскую культуру, убивают европейскую архитектуру. Европа сегодня в очередной раз встает перед выбором, который ей предстоит сделать. То есть истребить, начать отрицать и отменять все то, что любил в ней весь цивилизованный мир, или же держаться своих корней, вспомнить все то, что сделали великие предки за последние сотни лет, и привлечь на помощь в защите всего этого вышеназванного главного гаранта этих самых традиционных ценностей, где присутствует здравая, умеренная сила в системе сдержек и противовесов. То есть Россия никогда не хотела устраивать войну в Европе, но Россия всегда будет готова прекратить любой кризис на ее территории во имя мира. Я был с вашими бойцами милиции Донецкой Народной Республики у окопами рядом с Авдеевкой. Я был с этим бесстрашным героическим отрядом спецназа Ахмат, когда они воевали у Северодонецке. Я с одной героической и тоже бесстрашной штурмовой группой народной милиции Донецкой Народной Республики попали в апреле прямо Азовсталь, когда там Апрель 2022 года, прошлого. Да, апреле под Угледаром с бойцами батальона «Факел» я встретил Новый год. Позавчера был на позициях на рубежах под Горловкой. И спасибо тебе за это. Я поддерживаю правду. Новые моменты Европы, да, в Европе много того плохого. А задали ли вы вопросы, что у вас в настоящий момент надо улучшить? И делают ли шаги к этому? Гуманитарная система всемирная совершенно не готова и не в состоянии ответить на вызовы, которые возникли в 21 веке. Давай мы сейчас это прям подчеркнем. То есть, когда люди Донецкой и Луганской народных республик боролись за свою свободу, за свое самоопределение, украинский режим их выхватывал и помещал в тюрьму. Моя задача – это делать так, что как быть, чтобы этого не случалось. А если действительно вы страдаете за убеждения, вас там схватила полиция, там какие-то государственные органы, чтобы с вами обращались как можно более гуманно, что у вас было право на человеческое обращение и так далее. В середине 19 века один швейцарец решил создать Красный Крест, как раз основываясь на христианских и на гуманистических принципах. Он так это и задекларировал в своей книге, что вот христианские гуманистические принципы – это то, что поможет сохранить гуманность вот в условиях военных конфликтов, которые сотрясают Европу тысячелетиями. Да, ничего не меняется. К сожалению, у нас мир – это такие краткие промежутки между войнами. Нам вот казалось, что война – это что-то удивительное, а постоянно мир, но оказалось нет. Оказалось, что мир – это промежуток между войной. Вот так. Ну, не об этом разговор. Итак, вот этот швейцарец создал Красный Крест, положил два этих принципа, но его последователи за 150 лет, они христианский принцип полностью забыли. И, возможно, из-за этого сейчас как раз ни Красный Крест, ни тем более такие мирские организации, как там Amnesty International и так далее, они не отвечают нуждам страдающих за свои убеждения людей. Вот. Хотел Вальдемар сделать такой вклад в эту перезагрузку, и мы решили вот создать такую христианскую правозащитную миссию в рамках его некоммерческой организации брюссельской.